In the vast blue waters of Sambai, a shallow water body in the southeast coast of India, little green patches dot the sea. Wading through its waters, these women are on their way to check on those patches, all set to bring back their harvest clutched firmly in their hands. If this doesn't look like your typical day at the farm, that's because it isn't. These are the seaweed farmers of Tamil Nadu. It was in the mid-90s that seaweed farming was introduced in the fishing town of Mandapam. In the year 2000, the Central Salt and Marine Chemicals Research Institute licensed the harvesting technology to PepsiCo, the company going on to partner with local fishers to grow and harvest seaweed. Ever since, seaweed farming went on to become a mainstay in the region, with thousands of fishers taking to it. But first, what exactly is seaweed? Seaweeds are fast-growing marine algae and have been harvested for centuries to produce food additives like carrageenan, fertilizers and even animal feeds. Carrageenan, common across food, cosmetic and pharma industries, is used largely as a texturing or a gelling agent. But beyond commercial purposes, seaweeds play an utterly essential role as food and habitat in the marine world. Dr. K. Iswaran, the pioneer who enabled the earliest growth of seaweed in India, recalls how the birth of India's commercial seaweed, the Capophagus, had taken place in this very town. In Mandapam, we mainly focused on technology development for the cultivation of economically important seaweeds. We developed that viable technology for Capophagus in India first time, and now it is that is the only seaweed commercially cultivated in India, and it is give the livelihood for more than 1,500 families in Tamil Nadu alone. Creating large-scale livelihood avenues, as Dr. Iswaran tells us, also meant that over the years this ensured reverse migration for hundreds of farmers across rural coastal zones. When we introduced the seaweed cultivation in 2004 as a commercial farm, at that time there are more than 900 families migrated from that Pudukkottai to Ramanathapuram districts to Erode or Tirupur cities for their livelihood. But now all were returned back and start their seaweed cultivation. Now they are enjoying that good income of more than 20,000 per month per person. Today, however, there seems to be a renewed interest in seaweed cultivation, particularly because of the climate change crisis and the newfound status of seaweed as a superfood. For many farmers like Kausalya, harvesting seaweed has been more than a job. It has been a chance to live a better life. சரி என் பேர் கௌசல்யா எனக்கு வந்து 24 வயசு ஆகுது இந்த தொழில்னு ஆரம்பிச்சது வந்து எங்க அம்மா In Kausalya's fishing village, it is the men who work the seas while the women take on household chores. But after losing her father, it was Kausalya's mother who took to seaweed farming, the income helping her raise both her children as a single parent. வளர்ந்து எங்கள் அம்மா இந்த தொழிலை நம்பி தான் எங்களை வந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் படிக்க வச்சாங்க, என்னையும் படிக்க வச்சுட்டு எங்கள் தம்பியும் படிக்க வச்சாங்க. இந்த பாசி தொழில் என்னென்னா யாரையும் வந்து கைவிடாது, எல்லாரையும் வந்து நம்ம சரி கடலுக்கு இன்னைக்கு கடற்கரைக்குன்னு போனால் 1000 ரூபாய் கண்டிப்பாக நம்ம சம்பாரிச்சிடலாம். When Pepsi exited the seaweed scene in Mandapam in 2008, Indian firm Aquagrid took over from them, supporting the fishers here ever since with infrastructure and a buyback guarantee. Seaweed cultivation பார்த்தீங்கன்னா 3 மெத்தட்ஸில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க. மேஜராக ராஃப்ட்டு, மோனோலைனு, டியூப்லார்னு சொல்லிட்டு ராஃப்ட் தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி எந்தெந்த சைட்டில் என்னென்ன மாதிரி மெத்தடு பண்ணலாமோ அது மாதிரி ஆப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ புதுக்கோட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா மோனோலைனு, தூத்துக்குடியில் பார்த்தீங்கன்னா மோனோலைனு, ராம்நாடு சைட்டு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ராஃப்ட் மெத்தடு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அந்த ரீஃப் ஏரியானால கிரேசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. Rafts happen to be the most common method used in Sambai. Fishers make a bamboo frame with 4 logs and tie seaweed onto them. The rafts are then floated into the sea. In about 45 days, the grown seaweeds are harvested and replanted.
While the fishing sector has been dominated by men, seaweed farming here has helped empower a substantial community of rural women. In Kausalia's village alone, more than 400 families are involved in its farming. It is the only job women in the region have taken to naturally. Despite the laborious nature of the work, particularly the making of the raft and tying it down in sea, they don't hire laborers, preferring to work independently as micro-entrepreneurs. A typical day for those like Kausalya begins at 7 a.m. as they start uncovering the 3-kilometer distance to the seashore, where a full day's work awaits them. அங்கேருந்து ஒரு 7 மணிக்கு கிளம்புனா தான் இங்கே 9 மணிக்காச்சும் வர முடியும். வந்து நாங்கள் கடலுக்குள்ளே இறங்கி எங்கள் பாசி எப்படி கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து நல்லா வளர்ந்துருந்துச்சுன்னா அந்த பாசியை எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வந்து பிரித்து நாங்கள் போட பார்ப்போம். இப்போ வந்து ஒரு ராஃப்ட்னா ஒரு ராஃப்ட்டை வச்சு எங்களுக்கு இன்கம் அதிகமாக வராது. அதனால வந்து ஒரு ராஃப்ட்டை நாங்கள் வந்து 20 ராஃப்ட் ஆக்க பார்ப்போம். 20 ராஃப்ட் 50 ராஃப்ட் இப்படி வந்து ஆக்குனா தான் எங்களுக்கு வந்து இதுலேருந்து அதிக லாபம் கிடைக்கும். அதிக லாபம் கிடைச்சா தான் எங்கள் வாழ்வாதாரம் கொஞ்சம் உயரும். Meanwhile, at the other end of the spectrum, scientists here seem to have discovered more reason to celebrate seaweed. So internationally, the people are cultivating that kapapakis or collecting that kapapakis only for the carrageenan. Accidentally, we observed some white crystals moving over the surface of that dry material, and we observed under that microscope, and we analyzed that was a potassium, 99% pure potassium. So then only we understand that this kapapakis is a potassium rich. Definitely it will promote that our agriculture productivity. Following the discovery, a few local Indian companies have gone on to adopt the technology developed by CSCRI. For these companies, seaweed extracts are now being used for the processing and simultaneous production of both biostimulant for farms as well as carrageenan for food industries. But beyond its commercial benefits, many scientists have confirmed that seaweed is also the most effective way of carbon sequestration. This seaweed capture or absorb or uptake nearly 90% of that carbon dioxide and accumulate, and it is like a carbon sink. By the way, the recent studies conducted in Indonesia, 1 hectare area, and that seaweed cultivated in 1 hectare area absorb or consumed 57 metric ton of carbon per year. While planting trees might need intervention in terms of fertilizers and water, seaweed grows by up to 2 feet a day without much human involvement. More importantly, seaweed does not compete with our land needs. The question is, would seaweed then be our best bet in tackling climate change? According to that FAO report 2019, our India's requirement of food production is 55% more food production is required. But we are using only 5% of that sea wealth. And India is when concerned, we are using less than 0.1% of that seaweed as a food. Breakthrough will be coming in the forthcoming years when we are going to start use as a seaweed as a part of our food. Over the last few years, nutrient-rich seaweed has in fact been fast gaining on its status as a superfood the world over. But these weeds have really been part of Asian cuisine for centuries, especially in countries like China, Japan and Korea. India, however, has one major challenge to face before it can jump onto the seaweed superfood wagon: tackling mass mortality of this marine species. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2013 சடன் டெக்ளைன் ஆச்சு. அந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் மார்டாலிட்டி நல்லாவே இருக்கும். ஆனால் அந்த டேத்தில் எங்களுக்கு மார்டாலிட்டி வந்தது காரணம் என்னன்னு பார்த்தபோது சடன் கிளைமேட் சேஞ்ச் இன்னொன்று சீவீடோட விர்ஜினிட்டி. ஏன்னா மோர் தென் ஒரே சீடு மெட்டீரியல் தான், அதை வந்து 20 இயர்ஸ் மேலே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம். அதுவே அந்த சீடோட வெர்ஜினிட்டி லாஸ் ஆச்சு. ஏன்னா வெஜிடேட்டிவ் தானே, அது ரீப்ரொடக்டிவ் கிடையாது. அந்த சீடு வெஜிடேட்டிவ் லாஸ் ஆனது ஒரு மெயின் ரீசன் சொன்னாங்க. 2000 டன்னுலேருந்து நம்ம 300 டன்னுக்கு வந்திருக்கோம். இது என்னோட ஒப்பீனியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஷோர்லேயே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன டீப்பராக போகணும். அது இல்லாமல் இது வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இந்தோனேஷியா ஃபிலிப்பைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோரில் பண்ணுறதே கிடையாது. அவங்க ஒரு 3 மீட்டர் 4 மீட்டர் டெப்த்தில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம அந்தளவுக்குலாம் இன்னும் போகவே கிடையாது.
அது நடக்கணும். அது நடந்தால் தான் நம்ம வந்து இந்த பழைய லெவல் அவுட்புட் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு எல்லா நாளுகளையும் நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் இஷ்யூ கிடையாதுங்க. நம்மளுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் இஷ்யூ எப்போ இருக்குன்னா மார்ச் எண்டு, ஏப்ரல், மே, ஜூன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த ஜூலை வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த என்விரான்மெண்ட்டு அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் இருக்கும். அந்த டயத்தில் மட்டும் நம்மளுக்கு 4 மாதத்தில் இந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுக்கிறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. With further research and some political will, India's vast coastlines could soon be home to large-scale seaweed cultivations, helping both the coastal communities and the environment at large. The seaweed farmers of Tamil Nadu remain hopeful. 300 கிலோ போட்டுருவோம் சரியா, அதில் எப்படி எங்களுக்கு 15,000 இல்லை 20,000 கூட ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். கிடச்சது நாங்கள் கிடச்சது என்ன செஞ்சோம்னா, எங்களுக்கு வந்து எங்கள் அம்மா என்னையை மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அது கல்யாண கடன் அடைச்சோம். மற்றபடி என் தம்பி படிப்பு செலவு இருந்துச்சு, அந்த செலவும் பார்த்துக்கிட்டோம். இப்போ வந்து நான் இந்த பாசிய தொழிலில் இன்னும் நான் மும்மரமாக ஈடுபட்டு இதில் நிறையா சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். நான் தனியாக வீடு கட்டணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அதனால நிறையா நான் இந்த தொழிலில் ஈடுபடுவேன்.